In this opportunity, I'm reviewing Inditex sustainability report. Inditex is the owner of ZARA, a global clothing brand. Highlighting here both issues and positive points on disclosure. So let's start on page number 2. Page number 2 says that Inditex is a standard pioneer. However, I still find issues on disclosure, and those issues I think should have been addressed in previous reports, but it seems that's not the case. Let's go to page number 3. So this is a positive point that they are aligned with ISO, GRI, and AA1000, and this report is in accordance and comprehensive. So it means that it includes all those materiality issues that are very critical for the company. On page number 7, we go page number 7. I found across the report quite a few times you can find a few claims that lack evidence, lack support, and this is one of those. So here there is a claim regarding research. There is investment on research, yes, yet we don't know how much money has been invested. So it would be very important, especially for next sustainability report, to have those numbers clear. On page 15, if we move forward, on page 15, they mention a sustainability campaign, and there are quite a few of these actually initiatives that the Inditex has undertaken over the past over the past months. However, we need more detail about the impact of these initiatives. But this is a good start, actually, listing all those type of initiatives. On page 27, another positive point is that page 27, 27 and 27. So they abide to these guiding principles: human rights policy, code of conduct on responsible practices, code of conduct for manufacturers and suppliers, and 2 others. So it's good that they have that governance framework in place to address those critical sustainability issues. On page 29, here is where I found the issue, and this is very critical because this has to do with the stakeholder consultation about materiality issues for Inditex. So they said they have 3 stages, right? The first one is an ongoing dialogue, transparency, and how to communicate. This is the way that they disseminate, the outcomes of that stakeholder consultation. But how this dialogue was conducted, we don't know that. And we need more disclosure on this part here, how that stakeholder engagement was actually undertaken. That's very important, and we need to know that. On page 29, as you see, I've done a few I've made a few comments here, and the issue here, there are quite a few issues. Well, the first one has to do with the materiality analysis itself. So it says that ZARA has reported, for the case of this report, has reported on 30 issues out of 89 standards. So we'd like to know what happens with the rest of those standards. What happens with these remaining standards? Why don't we report against those? Has Inditex addressed those issues already, or what's the case? Another issue
which is very critical. It has to do with materiality issues, and I give you an example. So we have here all the 30 materiality issues, but if you go to materiality issue number 7 and number 8, they are quite similar. Respect for labor rights in the supply chain and transparency and traceability of the supply chain. So according to the metrics, this is the materiality matrix here. This one is the materiality. This is the materiality matrix. This issue, number 8, transparency and traceability on the supply chain, was identified as a high materiality issue by employees. So you see our people, and if we go to number 8, so this is, identified by employees, by their people, as a high materiality issue, a critical materiality issue. If we go to number 7, respect for labor rights in the supply chain, which is actually very similar to this materiality issue, and number 7 is here, is identified by whom, right? So here they have another category, which is socially responsible supply chain, but they don't actually disclose who identified this issue, right? We don't know who identified this issue, number 7, right? So they have another category. This category is socially responsible supply chain. In my logical thinking, I think these categories should respond to stakeholders, right? Who identified this? It was employees? It was external stakeholders? We don't know. So as you see, it's very confusing here. And this is only one case. I haven't, we had a look at some other issues here, other materiality issues, and we have found quite a few inconsistencies. So if this materiality matrix has been mapped in a way in which, it's not clear for the reader, I think the narrative that we find in the report is not consistent either. So another issue I would like to highlight has to do with the materiality matrix. It's a bit confusing, right? So we have axis Y here, and it says internal relevance, right? So according to GRI, this should be the other way around, right? Internal relevance should be here, and external relevance should be on the other way around. So this is a bit critical because actually this is impacting on the overall analysis. So those are basically the main issues in that materiality matrix. If the materiality matrix is not well designed, is not well presented, the narrative then is not consistent, right? So that's an issue that these materiality matrix and these issues all of them need to be reviewed again. On page 31, okay, this is about boundaries. And we don't find much about boundaries here. So the only thing we found here is this bit here, analysis of megatrends which affect the business model and identification of important issues which impact value creation. Evaluation of the boundaries, internal and external, a very important issue. This boundary needs to be more explicit. And according to ERI, actually, there is a very simple methodology that we can follow. So we have a materiality issue. We have materiality issue plus we have a boundary plus we have an impact. Yeah, but this is very loose and we need more to be more explicit, right?
Okay, so now on page 33, this is the SDG mapping. And on the SDG mapping, something I advise corporations on is that they should look at the core business, right? And if they are proposing an alignment or ways in which they can action the SDGs in the corporate strategy, they should look at the core business first. So here, let's say, for example, the case of gender equality, SDG number 5. It says gender equality and women empowerment are a basic commitment for Inditex. So we raise our employees' awareness of this aspect and develop equality plans, among other actions. In addition, we have developed a strategy for women empowerment in the supply chain, which is very good, but one of the issues with ZARA and with other fast fashion brands has to do with responsible consumption, women's responsible consumption. And I think all efforts here should be addressed in that direction, right? On responsible consumption, right? Because the impact of these brands is huge, right, in terms of waste and waste management. So this is fine. I mean, women empowerment in the supply chain is perfectly fine because we are tackling other issues like human rights and labor issues. But this issue on women responsible consumption, how we are consuming so much fast fashion, this needs to be addressed, and ZARA is responsible for that. This hasn't been done, and this needs to be addressed. So finish here the review. La revisión en español del reporte de sostenibilidad de Inditex. Inditex es la compañía que maneja ZARA, que es una marca de ropa y es una de las marcas más grandes en la industria de fast fashion o de la moda rápida. Si vamos en este reporte de sostenibilidad, voy a hablar de dos aspectos, los puntos positivos y los problemas que yo veo con este reporte de sostenibilidad. Empezamos con la página número 2 y aquí ya hay un problema, y es que Inditex es un pionero en estándares según el GRI, y todavía hay muchos problemas. Hay muchos problemas en relación, por ejemplo, con los temas materiales y cómo se presentan también, cómo se presentan las matrices de temas materiales. Si vamos a la página 3, en la página 3 también, estos son puntos a favor de Inditex que están alineados al ISO, GRI y AA1000, que son marcos de gobernanza. Este es un reporte que es comprehensive, que abarca, digamos, es mucho más amplio y abarca más asuntos y más temas materiales. En la página número 7, si vamos a la página número 7, hay varias partes en el reporte donde se habla y ese es uno de los problemas. Aquí se habla particularmente de la investigación, y dice, hemos invertido en investigación, en manejo de desperdicios, pero no sabemos cuánto se está invirtiendo en esos temas. Sería interesante saber y tener esas cantidades muy claras y cómo se está realmente adjudicando ese dinero para investigación. Si vamos a la página número 15, en la página número 15 encontramos varias campañas enfocadas a la sostenibilidad y
y mejor uso de los recursos, pero necesitamos un poco más de descripción de qué se trata. Sin embargo, estas iniciativas tienen potencial de generar un impacto positivo en los grupos de interés externos de Inditex. En la página 27, nuevamente encontramos aquí que tienen el reporte. El reporte se basa está soportado en un marco de gobernanza bien fuerte, y aquí están los principios que guían también ese marco. Hay algunos, hay 5 principios: Human Rights Policy, Code of Conduct and Responsible Practices, entre otros. En la página 29, aquí es donde empieza un poco los problemas más críticos, y eso tiene que ver con, por ejemplo, aquí el diálogo con los stakeholders, con los grupos de interés externos. Bueno, ellos hablan de 3 componentes principales: un diálogo continuo, transparencia y cómo se comunican a través, por ejemplo, de estos reportes, su página web, etc. El problema que encuentro aquí es que no sabemos cuál es la metodología detrás de la manera como se hacen los procesos de consulta para la realización de este reporte, y eso es muy importante que se aclare en ese tipo de reportes. ¿Dónde está? Necesitamos que sean un poco más claros. Aquí es donde encuentro los problemas, y esto es realmente un problema, que aquí se encuentran los problemas, porque esta es la base del reporte, porque esta es la matriz de los temas materiales, y este es el mapa de ZARA. Este es el mapa de Inditex, donde están todos sus problemas, donde se presentan todos sus problemas y cuál es el impacto de cada uno de esos problemas de acuerdo a los stakeholders, a los grupos de interés internos y externos. Entonces, empezamos con, primero, que tenemos aquí solamente un reporte de 30 problemas o temas materiales, y son, 89 estándares, que donde está el resto de los temas. Ya han sido superados, o cómo se han superado, etc. Segundo, el problema tiene que, como les dije anteriormente, que ver con la matriz de temas materiales. Y si les doy un ejemplo, vamos estos son los temas materiales del 1 al 10, y vamos a los temas del 7 al 9. 7 y 8. 7 y 8 son muy parecidos respecto por los derechos laborales en la cadena de valor y transparencia en la cadena de valor. Son muy parecidos, entonces el reporte relacionado con estos dos debería también ser muy parecido. Pero si vamos para el número 8, por ejemplo, el número 8 está aquí, ¿sí? Y dice que este color indica que es our people, los empleados son los que reportaron, ¿sí? Que era de gran impacto o de gran significancia, es de una significancia alta este tema. Por ser estos dos temas muy relacionados, este número 7, respeto por los derechos laborales, debería también haber sido reportado por los empleados, ¿cierto? Vamos al número 7. El número 7 tiene aquí una otra categoría muy diferente: Socially Responsible Supply Chain, una cadena de valor socialmente responsable. ¿Quién reportó este tema como de alta significancia para ambos, para los stakeholders, los externos y los internos? No sabemos, hay otras categorías, y las categorías aquí tampoco son claras. Entonces yo creo que eso sí necesita un poco más de análisis, un poco más de revisión, porque esta matriz como está presentada es muy confusa. Ahora, de acuerdo a ZARA, aquí está la relevancia externa. Deberíamos aquí hablar de relevancia externa y aquí de relevancia interna de los asuntos o de los temas materiales, y están cambiadas.
Entonces, esos son algunos de los problemas que yo encuentro con esta matriz de temas materiales y que me parece que hay que revisar. Necesita una mayor revisión, porque si esta es la matriz y esta es la base, la narrativa que encontramos en el reporte de sostenibilidad no es consistente. Es consistente con la matriz que encontramos aquí. En la página 31 habla también del alcance de los temas de los temas materiales, y solamente habla un poco, bueno, aquí de la evaluación del alcance internos y externos de cada uno de los temas materiales, pero no habla más, ¿sí? Ahora, el problema es que allá ZARA nos indicó una metodología que es esta que estoy poniendo aquí, ¿sí? Hay un alcance, hay un tema material, ¿sí? Y hay un tema material, hay un posible impacto, ¿sí? Pero cuando uno va a la narrativa del reporte de sostenibilidad es muy confuso, o sea, se encuentra posiblemente el tema material, pero el alcance y el impacto, el límite, el alcance del impacto no es muy claro en muchos casos. Ok, en la página 33, este es el mapa de los ODS, y yo creo que eso aquí tiene ahí algo, un punto crítico, y es, primero, esto es una recomendación que yo le doy a todas las organizaciones, y es que ellos, al hacer el mapeo de los ODS, tienen que mirar primero su estrategia de negocios, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a mirar el ODS 5. El ODS 5 dice que, bueno, ellos están generando problemas, están generando campañas para incrementar conciencia acerca de temas de igualdad, etcétera, y también estrategias para el empoderamiento de mujeres en la cadena de valor. Sin embargo, un problema, sobre todo en la industria de la moda, es el problema del consumo responsable. ¿Cómo a través de los SDGs vamos a hacer que las mujeres consuman de manera más responsable, o consuman menos fast fashion o moda rápida? Esa es una responsabilidad de Inditex, de ZARA, porque es una de las grandes marcas que tienen más problemas de fast fashion y desperdicio también. Entonces ese es uno de los problemas graves que no está aquí y no está siendo revisado, no está siendo analizado, y que necesita revisarse. Bueno, hasta aquí la revisión de Inditex.